Hello students, today we are going to learn a new poem in our textbook, course book. The name of the poem is Somebody's Mother, written by Mary Dowbrine. So in this poem, we can see an old woman standing there to cross the road, but she cannot cross the road because of heavy traffic. And a boy comes and helps her. A boy comes there and helps her to cross the road. And why this boy is helping the old woman to cross the road? So when we read this poem, we will learn we will understand that why the boy is helping this old lady to cross the road. So in this poem, we can see love, care, sympathy, generosity. We can get the values of love, care, sympathy and generosity from this poem. So this is a very beautiful poem written by Mary Dowbrine, which gives us many values in our life. Nowadays, we are not looking after our mother. Most of the people, not we, most of the people are not looking their parents. They are not caring the old people. But here from this poem we can learn why this boy is helping this old woman to cross the road. What's the reason he is saying behind this? So this is very beautifully written poem by Mary Dowbrine. So first I will recite the poem for you, and after that I will explain the poem for you. So let us start. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of winter days. The street was wet with a recent snow, and the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited alone uncared for amid the throng of human beings who passed her by. None heeded the glance of her anxious eye. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow-piled white and deep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way, nor offering a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry troop, the gayest laddie of all the group. He paused behind her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. Her aged hands on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. And somebody's mother bowed her head in her home that night, and the prayer she said was, God, kind to the noble boy who is somebody's son, and pride and joy. So this is the beautiful poem written by Mary Dowbrine. Now I will explain the poem for you line by lines. Line by lines ഞാൻ ഈ poem എന്ത് ചെയ്യാം explain to you. Now you can listen here. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. എന്താണ്? You can see the old woman. She is old and ragged. Ragged means worn out. Worn out means her clothes were worn out. കീറി പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ. And grey. Her hair was grey. Grey എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നരച്ചു തുടങ്ങി. And bent with the chill of the winter's day. So it is the story or
Background of this poem is in America, and you know that it's very cold. അവിടെ എന്താണ് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. The snow falls there, and bend with the chill of the winters. They hear the ladies bending because of the chill of the day. തണുത്ത് മരവിച്ച ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർ കുനിഞ്ഞാണ് സ്ത്രീ അവരുടെ പ്രായം കാരണം അവർ നടക്കുന്നത്. The street was wet with a recent snow, and the woman's feet were aged and slow. So what's that? Everyone was moving very fastly, but the woman was very slow. The street was wet. As there is snow there, the street was wet. നിറച്ച് ഈർപ്പായിരുന്നു. With a recent snow, now only the snow had fallen there. So the street was wet, and the woman's feet were aged and slow. പ്രായം ചെന്ന കാലുകളാണ്, സ്പീഡൊന്നുമില്ല, അവർ വളരെ പതുക്കെയാണ് സ്ത്രീ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng. So she stood at the crossing and waited long to cross the road at the zebra crossing. She is waiting for a long time and waited long, alone. Nobody is with her. She is alone. ഒറ്റയ്ക്കാണ്. Uncared. Nobody is caring for her. Amid the throng. Throng means crowd. ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തനിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവർ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി നേരം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഷി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ദർ. Of human beings who passed her by, none heeded the glance of her anxious eye. So of human beings who passed her by, ഒത്തിരി പേർ അവരുടെ അടുത്തോടെ കടന്നുപോയി. ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ഒത്തിരി മനുഷ്യർ എന്താണ് അവരുടെ അടുത്തോടെ കടന്നുപോയി. നോർ ഹീഡഡ് ദ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ഹർ ആങ്ഷ്യസ് ആയി, ആരും അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു അറ്റൻഷൻ പോലും കൊടുത്തില്ല. അവരുടെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ആ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ആങ്ഷ്യസ് ഐസ്, അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യർ പോലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് പോലും ഇല്ല, നോക്കിയത് പോലും ഇല്ല. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. So down the street, അവിടെ സ്ട്രീറ്റിന്റെ എന്താ ദൂരെ എവിടെയോ എന്താണ് ഡൗൺ, അവിടെ താഴ്വാരത്തിൽ എന്താണ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് വിത്ത് ലാഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഷൗട്ട്, നല്ല ചിരിയും ബഹളവും ഒച്ചയൊക്കെ കേട്ട്. ഗ്ലാഡ് ഇൻ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്കൂൾ ലെറ്റ് ഔട്ട്, സ്കൂളിൽ ബെല്ലടിച്ചു. ദ ബെൽ റാൻ, ദ സ്കൂൾ ലെറ്റ് ഔട്ട്, സ്കൂൾ വിട്ടു. ആൻഡ് എവ്രി വൺ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ലാഫിങ് ആൻഡ് ഷൗട്ടിങ്. ഗ്ലാഡ് ഇൻ ദ ഫ്രീഡം എന്നാൽ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ മട്ടാണല്ലേ ബെല്ലടിച്ച് കഴിയും. നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, 4 മണിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, ഓടിച്ചാടിയല്ലേ ഇറങ്ങുന്നത്. Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow pile white and deep. Came the boys like a flock of sheep. ഇവിടെ കുട്ടികൾ എന്താണ് flock of sheep എന്നല്ല. Came the boys like a flock of sheep. എന്താണ് ആട്ടും കൂട്ടങ്ങൾ, ചെമ്പരി ആട്ടും കൂട്ടങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ മഞ്ഞൊക്കെ വീണ് എന്താണ് ചെമ്പരി ആടുകളെ പോലെ എന്താണ് അവരുടെ മേത്തൊക്കെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. Came the boys like a flock of sheep. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ്. പോയറ്റിൽ എന്താണ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പോയറ്റിന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോയറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിമിലിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെൻ വി കമ്പയർ തിങ്സ് യൂസിങ് ലൈക്ക് ഓർ ആസ് വി കോൾ ഇറ്റ് സിമിലി. നമ്മൾ അതിനെന്താ പറയുന്നത്? സിമിലി എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് ബോയ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തുമായിട്ടാണ്? ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്സ്, ചെമ്പരിയാട്ടും കൂട്ടങ്ങളുമായിട്ടാണ് പോയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹി ഈസ് യൂസിങ് ഹിയർ, ഷീ ഈസ് യൂസിങ് ഹിയർ ലൈക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലി. ഹെയിലിംഗ് ദ സ്നോ പൈൽഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഡീപ്പ്. എന്നാൽ ഹെയിലിങ്സ് എന്താണ്? ഹെയിൽസും ഉണ്ട് സ്നോയും ഉണ്ട്. എന്താണ് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്ന മഞ്ഞിനെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? സ്നോ എന്നും പറയും. അതിൻ്റെ ഇച്ചിരി ഹാർഡർ ആയിട്ടുള്ളതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹെയിൽസ് എന്നും പറയും. അപ്പം എന്താണ്? Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow pile white and deep. എന്താണ് ആ സ്നോയുടെ ഇടക്കൂടി എന്താണ് മഞ്ഞൊക്കെ വീണതിൻ്റെ ഇടക്കൂടി ബോയ്സ് കൂട്ടത്തോടെ വരികയാണ്. Past the woman so old and grey, hasten the children on their way. Past the woman so old and grey. Past the woman, അവിടെ നിന്ന് സ്ത്രീയെ കടന്നവരെല്ലാം പോയി. Past the woman so old and grey, hastened. Hastened means moved quickly. ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ അങ്ങ് നടന്നു പോയി. ആ സ്ത്രീ ആ അമ്മൂമ്മയെ നോക്കാതെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? നടന്നു പോയി. Children on their way, nor offering a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to steer. എന്താണ്?
nor offering a helping hand to her. ഒരു കൈ സഹായം പോലും എന്താണ് ആരും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല. nor offering a helping hand to her. So meek, so timid, afraid to stir. So here the lady is so meek. Meek means gentle, quiet and gentle. പാവം സ്ത്രീയാണ്, ഒന്നും മിണ്ടാതെ. so timid, timid means weak, afraid to stir. stir എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കുക എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോലും, ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പേടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയെ ആരും ഒരു കൈ സഹായം പോലും കൊടുത്തില്ല. lest the carriage wheels or the hero or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. lest the carriage wheels, carriage ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ്, കുതിരവണ്ടിയും എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down, അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരെ തട്ടി താഴെ ഇട്ടേക്കാം. in the slippery street, എന്താണ് റോഡൊക്കെ സ്ലിപ്പായി കിടക്കുകയാണ്, ഐസൊക്കെ വീണ് സ്നോയൊക്കെ വീണ്. ആ സ്ലിപ്പറി സ്ട്രീറ്റിൽ എന്താണ് ഈ കുതിരവണ്ടിയുടെ വീൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാം, താഴെ വീണേക്കാം. At last came one of the merry troop, the gayest laddie of all the group. At last came one of the merry troop, the gayest laddie of all the group. എന്താണ് ലാസ്റ്റ് കെയിം വൺ ഓഫ് ദ മെറി ട്രൂപ്പ്. ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തോടെയാണ് വരുന്നത്. ആരാണ് കുറേ ബോയ്സ് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് കെയിം വൺ ഓഫ് ദ മെറി ട്രൂപ്പ്, ദ ഗേയസ്റ്റ് ലാഡി ഓഫ് ഓൾ ദി ഗ്രൂപ്പ്. എന്താണ് ബോയ്, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗേയസ്റ്റ്, ഗേയസ്റ്റ് മീൻസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള, ഹാപ്പിയസ്റ്റ്, ഗേ മീൻസ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ്, ലാഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഗ്രൂപ്പ്. ആ കൂട്ടത്തിലെ തന്നെ ഒരു സന്തോഷവാനായ ഒരു കുട്ടി ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. He paused beside her. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ കുട്ടി ആ അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നു. He paused beside her and whispered low. whisper എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, say in the low sound, പതിയെ സൗണ്ടിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു, I will help you cross if you wish to go. ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. I will help you cross if you wish to go. അമ്മയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മയെ സഹായിക്കാമെന്ന് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു. Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. Her aged hand on his strong young arms, അവൻ്റെ കൈകളുടെ പുറത്ത് ഈ അമ്മയുടെ കൈകൾ പിടിക്കുന്നു. Her aged hands, അവരുടെ പ്രായം ചെന്ന കൈകൾ, on his strong young arms, കുട്ടിയുടെ സ്ട്രോങ് ആയ കൈകൾ കയറി പിടിക്കുന്നു. she placed and so without hurt or harm, കുട്ടിയെ ദ്രോഹിക്കാതെ, കുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അമ്മമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു. he guided the trembling feet along, proud that his son were firm and strong. He guided the trembling feet along, അവരുടെ കാലുകൾക്ക് അവൻ സഹായമായി. he guided, എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്തു, സഹായിച്ചു. trembling means shivering, feet along, അവൻ്റെ കാലുകൾ അവരുടെ ഒപ്പം വെച്ചു കൊടുത്തത്, അവരുടെ ഒപ്പം അവൻ നടന്നു. proud that his son were firm and strong, അവൻ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ്റെ കാലുകൾക്ക് ബലമുണ്ട്, സ്ട്രോങ് ആണ്, അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം അവനുണ്ടായിരുന്നു. then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. പിന്നെന്താണ്, then back again to his friend he went, അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു വന്നു. his young heart happy and well content, അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അതാണ് his young heart happy and well content, നല്ല തൃപ്തിയോടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തത്, അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നത്. she is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. ഈ കുട്ടി എന്താ പറയുക, she is somebody's mother, അത് അവരെന്താണ്, ആരുടെയോ അമ്മയാണ്. she is somebody's mother, boys, you know, നിങ്ങൾക്കറിയാവോ അത് ആരുടെയോ അമ്മയാണ്. for all she is aged and poor and slow, പക്ഷെ അവരെന്താണ്, for all she is aged, അവർക്ക് പ്രായം ചെന്നതാണ്, and poor ആണ്, പാവപ്പെട്ടവനാണ്, പാവമാണ്, ആൻഡ് സ്ലോ, വളരെ വീക്കാണ്, അവർ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്, അവർ പതിയാണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സം ഫെലോ വിൽ ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇഫ് എവർ ഷീ ഈസ് പുവർ ആൻഡ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ വെൻ ഹെർ ഓൺ ഡിയർ ബോയ് ഈസ് ഫാർ എവേ. എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ്
സം ഫെലോ വിൽ ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്താണ്? ഇനി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ്? ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സം ഫെലോ വിൽ ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ്, എൻ്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ടൊരു കൈ തരും. ടു ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്നാണ്? ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കും. ഇഫ് എവർ ഷീ ഈസ് പുവർ ആൻഡ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഗ്രേവ് ആൻഡ് ഹെർ ഓൺ ഡിയർ ബോയ് ഈസ് ഫാർ അവേ. ഇഫ് എവർ ഷീ ഈസ് പുവർ, എൻ്റെ അമ്മയും പ്രായം ചെല്ലും, അമ്മയ്ക്കും എന്താണ് മുടിയൊക്കെ നരച്ച് അമ്മ ആവശ്യമാവും. വെൻ ഹെർ ഓൺ ഡിയർ ബോയ് ഈസ് ഫാർ അവേ, എന്താണ്? അമ്മയുടെ സ്വന്തം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മകൻ ദൂരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? എൻ്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ഭാവിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കൈത്താങ് ആകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് somebody's mother bowed her head in her home that night and the prayer she said. എന്താണ്? ആൻഡ് somebody's mother, അവൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത somebody's mother, ആരുടെയോ അമ്മ, bowed her head, എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തല ഉണിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇൻ ഹർ ഹോം ദാറ്റ് നൈറ്റ്, അന്ന് രാത്രി ആ പ്രായം ചെന്ന അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ പ്രെയർ ഷീ സെഡ്, ആൻഡ് ആ പ്രെയറിൽ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? Was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. Was God be kind to the noble boy, ആ നല്ല കുട്ടിയോട് ദൈവം എന്നും എന്തായിരിക്കണം? കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും. Was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. അവൻ ആരുടെയോ മകനാണ്, അവരുടെ അഭിമാനവാചകമാണ്, അവർക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയ മകനാണ് അവനെന്ന് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? ഈ അമ്മ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ്? വെൻ വി ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ദേ വിൽ ബി പ്രേയിങ് ഫോർ us. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു വാക്കെങ്കിലും ദൈവത്തിനോട് പറയാതിരിക്കത്തില്ല. സോ വെനെവർ വി ഗെറ്റ് ദ ചാൻസ് വി ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്, സ്പെഷ്യലി ദ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ. പ്രായം ചെന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.